blocks or exception blocks are used to catch errors and السبب إنه masks or تمنع users from seeing system errors or application errors. اللي عملنا هون try print x بعدين نرجع نعمل بلوك ثاني اللي هو exception. هم بكتبوه هون exception جزء من بايثون exception. المفروض تغير exception. أشوف print هون x is not defined. نعمل run and compile run module. okay, invalid syntax. شو invalid syntax هون E لازم تكون capital يعني. run module invalid syntax. نروح نشوف الexception هون. شو الكيورد exception. Well, the keyword must be except. هسه ظبطت run module x is not defined. so هون المسج طلعت لأنه x غير مو معرفة. طيب لو أعطيناه اسم هون بشوف إذا هذا السنتكس try catch block 1 or b1. أشوف إذا بيشتغل run module oops b1 is not defined. ما نقدرش نعطيه اسم. اوكي هسه خلينا نضيف الفاينلي جزء منه. finally block print the try and catch. المفروض except تكون keyword catch C++ إنه تمسك الخطأ بس هم مغيرينها. block is done. نروح نعمل try and catch all is done. فبهاي الحالة شو بصير؟ طب لو عملنا هون نو خطأ x تساوي 3 الماجوال نتخلص من هاي فنروح نعملها كمان مرة. فصار عندنا 3 try and catch is done. العملية هون كيف تشتغل هاي؟ إذا في خطأ هون بروح على هاي على الأكسبت بلوك بعدين بنفذ هاي. إذا ما في خطأ بالتراي بنفذ هاي وبعدين بفشق الأكسبت ما بنفذ هاي بعدين بروح على هاي. يعني بكل الحالات إنه راح ينفذ الفاينل بلوك. أوكي فنكتب هون if there is an error
except block executes. Else try block. If there is no error, well, no. مش نحطها أنا فشي أو except if there is an error. Try when not execute. Try block will not execute. If finally will execute. Finally will execute always. طب نجرب إشي ثاني هون. نشيل هاي هون ضفنا else. إيش راح يصير؟ إذا فيش error هذا راح يتنفذ، الelse ما راح تتنفذ. أوكي، فنعملها زي هيك. طبعا finally راح يتنفذ. X is not defined try and catch block. أوكي، فراح ينفذ ال except. إذا في error، إذا ما فيش error هون مثلا equal 1 راح ينفذ هذا البلوك و else. أوكي، نروح نعمل run module فينفذ الواحد وراح ال else block. طبعا هاي دائما نفذها finally. طب نحط هنا except. Another example, while true أي boolean value always execute هذا البودي try وبدنا ندخل رقم، فاللي تدخله لازم يكون رقم لأنه هون عندنا casting int برا الانبوت ستيتمنت. لاحظ اللي لو تحطها داخل بيطبع لك الداتا تايب، بس خليها برا عشان هيك تشتغل. هسه في حالة ما دخلتش int ايش راح يصير؟ بده يعطينا error. بنروح على ال accept error واعطينا اسم int error، واعطينا oops that was not a valid number. Try again. Finally FB هاي لازم إذا هاي true اشتغلت نحكي له print good you have entered an integer أو نحط هنا else print oops you have done it again. اوكي، هون راح تتنفذ اذا ما صارش error. وبنشوف نعمل run module oops في عندنا غلطة. شو الغلطة؟ an indented does not match any outer indentation level. بدنا نصلح هاي. وكيف نصلح؟ هاي هون try
هاي accept مع التراي، هاي print oops finally FB حطينا else، بدنا نرجع هاي شوية هون oops على سوا هذيك، أو بنظللها بنحكي indent format indent region، رجعت لها هون على سوا مين؟ بدها تكون على سوا الإف. جرب. اوكي، فهسه انتر نمبر بندخل حرف A، هذا مش انتجر، بنشوف شو بيسوي. هاي صار خطأ بس did not catch the error. Trace most name int error is not defined. عندنا الخطأ بالنيم int error، فنروح نشيلها، شكله ما بحب هاي، لا يجوز. اوكي run module. as one try and catch block is done، نشيل هاي بالمرة، نجرب كمان مرة. run module، هاي enter number بدنا ندخله خطأ، بدنا ندخل x، مش number. trace most recent file line 26 module FB number name B is not defined. اوكي شو السبب؟ B هاي ما بتنشاف، بيعرفناها هون true، ما بتنشاف شلون، بدنا نروح لهون نروح عرف B وخليها B equal false as boolean. إذا صار هون تنفذ بده يعملها true، إذا true بنقرر شو نكتب بالفاينل بلوك هون. طيب بنروح نعمل run module، دخل backslash enter. oops there was no valid number, try again. oops you have done it again. فتنفذت الأوبس اللي هنا هاي، لأنه كانت هاي true، فإحنا خدنا القرار بالفاينلي، فما يعني ما وصلش هاي، ظلت false، ما نفذ الجملة هاي لأنه كان عندنا خطأ هون، فقفز لهاي الaccept، بعدين راح على الفاينلي فظلت false لأنه هاي مش true، بعدين طبعا oops you have done it again، بعدين اللي هي هاي out of while loop. نروح نعملها كمان مرة، ندخل رقم، هاي اثنين هون، أيوه أوكي good you have entered the integer، فتنفذ الفاينل بكل الحالات راح يتنفذ. أوكي thank you.